పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. వందే శ్రీరాధికాం దేవీం బృందారణ్యవిహారిణీం యస్యాః కృపాం వినా కోపి న కృష్ణం జ్ఞాతుమర్హతి. పుంజీభూతం ప్రేమ గోపాంగనానాం మూర్తీభూతం భాగధేయం యదూనాం ఏకీభూతం గుప్తవిత్తం శ్రుతీనాం శ్యామీభూతం బ్రహ్మ మే సన్నిధత్తాం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. మనకి మాస్టర్ గారు మన మానవ జీవితంలో సాధనలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశాలు అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలు అనేకమైన రూపాల్లో ఇచ్చారు. అవర్ మాస్టర్ హ్యాస్ గివెన్ సో మెనీ సార్ట్స్ ఆఫ్ guidance in so many forms through his discourses, through his books. And if we try to just contemplate upon them and try to implement them in our daily life, then we can, our life on the mundane plane, on this planet, can be very peaceful and blissful. అమ్మ దయచేసి మీరెవరు మాట్లాడకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే చక్కగా మనం మాస్టర్ గారు వచ్చినటువంటి విశేషాలు చెప్పుకుంటున్నాం. పని చేసుకోండి కానీ మాట్లాడద్దు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆసక్తిగా వింటున్నారు. వాళ్ళని కూడా మనం విన్నీ కూడా చేయకూడదు. Master has given some precepts. ఈ చిన్న పుస్తకంలో మాస్టర్ గారు ఇందులో ఏం చేశారంటే రోజు చేసుకునేటువంటి మెడిటేషన్స్ ఇచ్చారు. అది కొన్ని ప్రిసెప్ట్స్ అని ఇచ్చారు. ఇవి చాలా చిన్న వాక్యాల్లో ఇచ్చారు, చిన్న పదాల్లో ఇచ్చారు. He has given them in simple sentences and simple words. There is nothing difficulty in understanding them. Only thing is, we must try to put them in practice. It is so straight. So what is the first precept? Don't try to prove truth. It is already proved. Many times we try to put an effort to prove truth. We want to prove the truth. But Master says, don't try to prove truth. It is already proved. You need not prove it once again. Try to follow it by proper understanding. సత్యము అనేటువంటి దాన్ని
మనం నిరూపించాల్సినటువంటి అవసరం లేదంటారు మాస్టర్ గారు. అది సత్యం అంటేనే నిరూపింపబడినటువంటిది. సృష్టిలో సత్యం, ధర్మం అనేటువంటివన్నీ కూడా అవి నిరూపింపబడే ఉంటాయి. అమ్మ దయచేసి ఆ సెల్ ఫోన్ ఆపుతారా? అవి నిరూపింపబడే ఉంటాయి. సత్యం మళ్ళీ నువ్వు నిరూపించాల్సిన అవసరం లేదు. మరి మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఆ సత్యం ఏదైతే నిరూపింపబడి ఉందో ముందే ప్రకృతిలో, దాన్ని సరిగా అవగాహన చేసుకొని దాన్ని మనం అనుసరించేటువంటి సాధన చేయాలి. సత్యాన్ని అన్వేషణ చేయొచ్చు, అవగాహన చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మనం మన ఆచరణలో పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ విత్ ట్రూత్ ఈజ్, we can try to make a search for truth, and then we have to make an effort to make a proper understanding of the truth which was already proved, and whatever we have understood, that we must try to put in practice, because practice is most important aspect. That is what we have been studying in the teaching of the Bhagavad Gita every day, because always we make a puzzle in our mind between thinking and acting. So action is what is required. When you are engaged in action, then your thinking can be minimized. If you do not put into action, then the activity of mind increases. Then your thinking effort increases than action. Then there will be an imbalance in our behavior which causes so much of disturbance. మనం ఆచరణ, ఆలోచన అని రెండు ఉన్నాయి. ఆచరణ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచన అనేటువంటిది తగ్గుతుంది. ఆచరణ కనుక తగ్గిందంటే ఆలోచన పెరుగుతుంది. ఆలోచన పెరిగితే అప్పుడు సమతౌల్యం అనేటువంటి దెబ్బతింటుంది. అందుకని ఆలోచన పెరగకుండా, అంటే ఆలోచన పెరగకుండా చేయడం అంటే అర్థం వచ్చినటువంటి ఆలోచనల్ని అణగదొక్కడం అనేటువంటి ప్రయత్నం కాదు. ఆలోచనని అణగదొక్కడం, మనస్సుని అణగదొక్కడం అనేటువంటిది సాధ్యము కాదు, అది సరైన సాధన కాదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు suppress the thought process, that is not a proper way of dealing with the problem. When the action is reduced, when the activity part is reduced in you, then the thinking part increases automatically. And when the thinking part increases, that creates disharmony, and disharmony is within yourself.
Disharmony starts from within yourself, and this reflects as disharmony in the outside world due to our behavior. So we must always try to keep thinking minimum and keep acting maximum. ఎప్పుడు కూడా ఆచరణ, ఆలోచన ఈ రెండింటి మధ్యన ఉన్నటువంటి సమతౌల్యం అనేటువంటిది ఉందే, దాన్ని జాగ్రత్తగా మన సాధనలో చూసుకుంటూ ఉండాలి. మాస్టర్ గారు భారతీయ బాలశిక్షలో చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చినటువంటి పాటల రూపంలో ఇచ్చినటువంటి ఒక చోట చెప్పారు, ఆచరించుటే యోగము, ఆలోచించుటే రోగము అని. ఎంత చిన్న వాక్యాలు చెప్పారు. ఆచరించుటే యోగం, ఆలోచించుటే రోగం. మనం ఎంతసేపు అయితే ఆలోచిస్తున్నామో అంతసేపు ఆచరణ ఉండదు. As long as we are engaged only in thinking all that time, that means we are not in action. You can analyze this by yourself. Can you make these two simultaneously? Thinking and action. A little bit will be there, but thinking and acting together cannot go for a long time. Either you will be engaged either in thinking or in action. One of the two is possible. When you are completely engaged in action, then your thinking will be very much minimized. This balance. So all our practice of yoga consists in this balancing between thinking and acting. ఆలోచించడం అనేటువంటిది ఆచరణ అనేటువంటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సమతౌల్యం అనేటువంటి దాన్ని మనం సరైన విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోవడమే లోనే ఉంది యోగ సాధన అంతా కూడా. అందుకనే మనం చూడండి, భగవద్గీతలో రోజు చదువుకుంటున్నాం. ఎంతసేపటికి అందులో కర్మాచరణం అనేటువంటి దాన్ని గురించి ఎక్కువగా మనకి ఇచ్చినటువంటిది. అంటే కర్మ ఆచరణం అనేటువంటిది మన ముందే మొట్టమొదటిలోనే ప్రశ్న వేశాడు అర్జునుడు. జ్ఞానం, కర్మ అనేటువంటి రెండిట్లోనూ ఏది గొప్పది అని అంటే, ఈ రెండులో ఏది గొప్పదంటే ఏదో ఒకటే చెప్పమంటాడు అర్జునుడు. చాలాసార్లు అన్నాడు, జాయసీ చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజసి కేశవ అని ప్రశ్న వేశాడు. అంటే జ్ఞానం గొప్పది. జ్ఞానం అనేటువంటి దాని గురించి చెప్పినప్పుడు మీరు జ్ఞానం ముఖ్యమైనటువంటిది అన్నావు కదా, మరి ఇంకా కర్మ పని చేయమని అంటాం ఎందుకు, జ్ఞానం ఉంటే సరిపోతుంది కదా అని. మనకు కూడా అలా అనిపిస్తుంది. మన జ్ఞానం అన్ని విషయాలు తెలియడం, మన జ్ఞానం అనేటువంటిది మనకి ముఖ్యం. నాకు జ్ఞానం వచ్చిందని తెలిసినప్పుడు నేనేం పని చేయక్కర్లేదు అనేటువంటిది అనిపిస్తుంది. ఆఫెన్ we get into a misunderstanding about knowledge and action. We think that knowledge is more important than action. But the Lord has explained in another way. He never said that knowledge is more important than action. He said knowledge and action, doing and knowing,
they are like the two ends of a straight line. Exactly, this is the sentence in Mantra scripture. Doing, no, don't worry. మీరు ఎక్కడ కూర్చోండి, ఏం కంగారు లేదు. Doing and acting, doing and thinking, action is, these are, knowing and doing are like the two ends of a straight line. So, అంటే ఒక సమాంతర ఒక సరళ రేఖ ఉందనుకోండి. ఒక సరళ రేఖ ఉన్నప్పుడు దానికి రెండు బిందువులు ఉంటాయి. ఒక పక్కన ఒక బిందువు, ఇంకో పక్కన ఒక బిందువు ఉంటాయి. ఆ రెండు బిందువులు కూడా ఒకే రేఖకి ఇటొకటి అటొకటి ఉంటాయి, మనకు తెలుసు. ఒక రేఖ గీసామనుకోండి, ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉందనుకోండి, దానికి ఇటొక బిందువు అటొక బిందువు ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానం, కర్మ అనేటువంటిది ఈ రెండు కూడా ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి ఇటొక బిందువు అటొక బిందువు లాంటివి. సో దిస్ knowing and doing are like the two ends of a straight line. That is exactly the sentence in Mantra scripture. So, when you start at the one, you will reach the other. That is the sentence from Mantra scripture. నీకు తెలిసినటువంటి విషయాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం కోసం ప్రయత్నం చేసినప్పుడు జ్ఞానం నుంచి కర్మ వైపుకి వెళ్తావు. నీ ఆచరణ అనేటువంటిది ప్రారంభించడం వల్ల దాని నుంచి మళ్ళీ ఇది ఎలా చేయాలనేటువంటి జ్ఞానం వస్తుంది. కాబట్టి అది ఇది కూడా రెండు ఒక సరళ రేఖ, రెండు బిందువులు లాంటివి అనేటువంటిది మనకు ఉదాహరణ చక్కగా ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. అందుకని ఆచరణ గొప్పదా, జ్ఞానం గొప్పదా అనేటువంటి అనవసరమైనటువంటి విచికిత్సలు చేయకూడదు. సో వీ షుడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ బికాస్ దేర్ ఆర్ నో ప్రాబ్లమ్ ఫర్ దిస్ బిట్వీన్ నోయింగ్ అండ్ డూయింగ్. So from what do you know, you put into action. When you start acting, you know from this much more. These two go on hand in hand. అది ఇప్పుడు మనకు రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి, మనం నడవాలనుకోండి ముందుకి. ఈ రెండు కాళ్ళలో ఏ కాళ్ళతో ముందుకు నడవాలి ఏమిటి? ఏ కాళ్ళైనా పెట్టచ్చు ముందుకు నడవడానికి. మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ నడవాలంటే నువ్వు కుడి కాలుతో నడవడం మొదలెట్టాలా, ఎడం కాలుతో నడవడం మొదలెట్టాలి, నడవడం కావాలి. కానీ నువ్వు దేంతో మొదలెట్టినా పర్లేదు. It is just like a question that when you want to walk at certain distance, for certain distance, when you want to walk, you start walking. But before walking, you keep thinking whether I have to start with right leg or I have to start with left leg. With which leg I have to start walking, then it is foolish. When you want to reach the other end, you have to start walking. So you can start walking either with right leg or God has given you two legs, unless you cut one of them. So when you are given two legs, you start walking with any of the leg, either right or left. That makes no difference. What is required is start walking. నువ్వు నడవడం అనేటువంటి దేంతో చేస్తే, నువ్వు ప్రారంభం చేస్తే కుడి కాలుతో ప్రారంభం చేసావు, నడవాలంటే రెండో కాలు ఆటోమేటిక్గా పడుతుంది. నువ్వు ఒక కాలుతో ప్రారంభం చేస్తే రెండో కాలు పడుతుందిగా. When you start walking with one leg, automatically the second leg will make next step. That goes without saying. Therefore, what is immediately required is to get into action. So,
try to follow it by proper understanding means the truth. How to deal with the truth? By following it, by practicing it. And another precept about truth is explaining. అయ్యా సెంటర్లో గత పక్క కూర్చోండి. Propagating truth is following it. మళ్ళీ సెల్ ఫోన్ మోగుతుంది, మీరు దయచేసి ఆపే ప్రయత్నం చేయండి. అంటే అది మోగడం వల్ల నాకు వచ్చిన డిస్టర్బెన్స్ లేదు, కానీ మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆపకపోవడం అనేటువంటిది క్రమశిక్షణ రాహిత్యం తెలియజేస్తుంది.